Okay. خیلی متشکرم. سپاسگزارم. کلاس دست شما. Yeah, thank you. They are thinking about a solution for it. I think it is resolved. Brilliant. و یکی از We were with a can of worms. Yeah, exactly. I'm in mine. یکی از چیزهایی هم که به عنوان مانع استفاده میشه این هستش که بعضی از آدما هم ترجیح میدن که ادامه بدن و دست به چیزی نزنن و به مانند اون can of worms، اون ظرف کرم ها ادامه بدن و صداشو در نیارن. And some people don't want to be challenged. And some people don't want to get support, which is interesting. بعضی هم نمیخوان در چالش قرار بگیرن و بعضی از آدم‌ها هم نمیخوان ساپورت دریافت کنن که اینم برای خودش جای جالبی است. Even for things when you're new to team coaching projects, what should I be charging for team coaching in this region with this sector? That is a fabulous topic for supervision. و یه بخشی از داستان همین هستش که برای تیم‌های جدید برای اینکه بخوان سوپرویژن داشته باشن میان چک میکنن ببینن که ما چقدر باید پول بدیم بابت این ماجرا و این هم در سکتورها و بخش‌های مختلف متفاوت است و جالبه. Hooman, how do all the the metaphors like can of worms, rabbit and the headlights, how does that land with translation? Of course it is something that is completely touchable. Can of worms that you go for fishing or something like that. And what we want to get out of it, it may help me to have a better translation for it. Yeah. So sometimes with the can of worms, people don't want to dig deep into who they are and the way they show up. And some people don't want to change. Yeah, exactly. I had the same idea. I said that nothing touched and just carry on and go without checking inside. Yes. میخواستم با من چک کنن که این متافوری که از این can of worms داریم درست هست یا نه. این که بعضی از آدما نمیخوان چک کنن و نمیخوان برن داخلش رو ببینن چه اتفاقی داره میفته و خیلی راحت ازش رد میشن برای اینکه میخوان خطری رو لمس نکنن، دست بهش نزنن و چیزی رو تغییر ندن. And we've got a number of videos on our YouTube channel. This is just one about team coaching, about coaching supervision, and also about team coaching supervision. I've also got on there a demonstration where we use Coach Tech, we use digital image cards to support the supervisee in understanding their work with a particular team. چه یوتیوب ویدیوهایی ما داریم که هم در مورد تیم کوچینگ هستش، هم یه سری نشون دادن ها و ارائه هایی برای سوپرویژن و نظارت تیم کوچینگ هستش. یه سری کار برای نشون دادنش هم هستش که یه سری کارت های دیجیتال هستش که کمک میکنه به اون فردی که داره مورد نظارت قرار میگیره، کار کوچینگ داره انجام میده، کار کوچینگ تیمی انجام میده و داره مورد نظارت قرار میگیره. Do you want me to play it now or will the internet be okay? I'm not sure. Maybe we can give it a try. Okay. دوستان پشتیبانم بازخورد بدن آیا برای پخش کردن این ویدیو اوکی هستیم، داریم خوب میبینیم یا نه؟ I forgot to press الان that خارج button. شده. You know when Yes. you share you have to press that button. Yeah, exactly. اون لحظه که شیر کردن قطع شد. بله الان داریم. And now we need to work together to get that into Farsi. حالا برای اینکه بریم توی اون
لمس‌فازی میایم با هم دیگه کار میکنیم. So there are a number of supervision models. This one was by Professor Peter Hawkins and the fabulous Robin Shohut. مدل‌های مختلفی هستش، مدل‌های تیم کوچینگ سوپرویژن و نظارت بر کار کوچینگ تیمی که این مدل از هاکینز و شوهت هستش. And I've applied this specifically to team coaching. و این رو به ویژه برای تیم کوچینگ استفاده کردیم. So this is different ways of looking. So the first way of looking is focus on the client team, the team that you're coaching. این مدل بخش مختلفی داره. یکیش نگاه کردن بابت هستش و نگاه کردن به اون تیم مشتری ما هستش، اون تیمی که ما داریم کوچشون میکنیم. And then I too, what you did with the team, and what you might do in the future with the team. In terms of activities, for example. Sorry. That's okay. در بعد عمل و اون کاری که انجام میده برای خود من این جذاب هستش که چه کاری انجام دادیم و چه کاری رو پیشتر و جلوتر قراره انجام بدیم. And then I3 is what's happening in the relationship between the team and the team coach. What's going well, what isn't, what roles are playing out. و نگاه سوم این هستش که چه اتفاقی و چه رابطه‌ای بین تیم و کوچ تیم داره اتفاق میفته. آیا با هم دیگه ارتباط خوبی دارن برقرار میکنن، نقشاشون و مسئولیتاشون مشخص هست، با هم دیگه خوب دارن پیش میرن یا نه. And then I4 is a focus on the team coach themselves. و نگاه چهارم نگاه کردن بر روی خود تیم کوچ هستش، کوچ تیم هستش. And then I5, you know, we could speak on each of these for 3 hours. So this is a nutshell. And what is I5? So I5 is a focus on what's happening in the supervision relationship and what way is that a parallel with what's happening in the team coaching project. و نگاه پنجم که اینجا تاکید کردن که در مورد هر کدوم از این نگاه ها قاعدتا میتونیم 2-3 ساعت صحبت کنیم، این چیزی هستش که نگاه بر روی خود سوپرویژن و اون رابطهش با اون کار موازی که داره با پروژه تیم کوچینگ و کوچینگ تیمی داره اتفاق میفته. So an example of a parallel process in a different context is, for example, imagine one of your friends is talking to you at the weekend and they say, my line manager never listens to me. They just seem to talk all the time. They're on the computer. They're not focused with me when I'm presenting to them. And what's interesting is your friend isn't listening to you. They're on the phone when they're talking to you. They're not focused with you. That's the parallel process. And that happens in supervision and in the team coaching project. در مورد این مثالی که زدن، اون پارالل و اون موازیه به این شکل هستش که امکان داره دوست شما بیاد به شما شکایت بکنه که مدیرم به من گوش نمیده، همش داره حرف میزنه، اصلا توجهی به من نمیکنه و همزمان همین دوست شما هم به شما توجه نمیکنه، وقتی باهاش دارین کار میکنین داره با تلفن صحبت میکنه و چیزهای مشابه این اون چیزی است که ما هم روی سوپرویژن و هم روی کار خود تیم و کوچینگ تیم داریم کار میکنیم. And then I6 is focusing here on and now, reflecting in the supervision session. و نگاه ششم
اون جایی هستش که اینجا و همکنون و اون نگاه نظارتی که ما با خودمون روی این سوپرویژن داریم. And it's also what's happening in our supervisory relationship. And then I7 takes it wider. What is the field that the team are operating in? و در نگاه ششم اون چیزی هستش که ما نگاه میکنیم ببینیم در اون فرایند و در اون ارتباط نظارتی و سوپرویژن داره چه اتفاقی میفته و در نگاه هفتم عمیق‌تر هم میشیم و میریم نگاه میکنیم ببینیم که در اون زمینه‌ای که تیم توش داره کار میکنه، اون فیلد یا اون شاخه‌ای که تیم داره توش کار میکنه چه اتفاقی داره میفته. And then fast forward can happen in some of these eyes when we're focusing. So what we look at is practicing what the team coach needs to do and who they need to be when they get back working with their team. و اینکه ما بریم جلو و ببینیم که نتیجه نهایی چی هستش، این هستش که ما می‌خوایم نگاه کنیم و در عمل ببینیم که واقعاً اون تیم نیاز داره چه کاری رو انجام بده و چه کسی باشه اگر قرار باشه بعدش بهبود پیدا کرده باشه و برگرده توی تیمش و به خوبی کار بکنه. So I mentioned at the start, number one rule. Team coaching is not group coaching. A group is, for example, I used to work with entrepreneurs who were all starting up their own but different businesses. نکته اول، تیم کوچینگ گروپ کوچینگ نیست. کوچینگ تیمی کوچینگ گروهی نیست. امکان داره یه گروهی باشه، گروه entrepreneurs و کارآفرینانی باشن که در زمینه‌های مختلف و حوزه‌های مختلف کار میکنن. اون میتونه یه گروه باشه. And in the coaching, the group coaching, they learned together about marketing, even though they were marketing different things. و در گروپ کوچینگ که ما یه گروهی رو کوچ میکنیم، پیش میاد که ما امکان داره روی مارکتینگ و روی بازاریابی کار کنیم، در حالی که اونها موضوعهای مختلف، چیزهای مختلف، خدمت یا محصولات مختلفی رو بازاریابی کنن. In comparison, a team has a common purpose. در مقایسه با اون، تیم یک قصد یا هدف مشترک داره. Team coaching is not team building. Team building can be part of team coaching, or you may need to get the team working together more effectively because they're not quite ready for team coaching. تیم کوچینگ، کوچینگ تیم ساختن نیست و تیم ساختن میتونه بخشی از کوچینگ تیم باشه. چه بسا وقتی ما با تیم کار میکنیم این عناصر تیم با هم دیگه تیم نیستن و نیاز دارین که شما اینها رو تیمشون کنین و بعد کوچشون کنین. And this is a lot, but we start team coaching with a diagnostic we call TAP 360, like turning the tap on and seeing what comes out. We explore with the model that I shared what skills, knowledge, behaviors, etc., the team has right now from 360 data. و این تپ 360 و تپ 360 درجه برای این پیش بینی هستش، برای این شناسایی هستش که ببینیم که کشف کنیم، ببینیم که چه مهارت‌ها، چه دانش و چه رفتارهایی رو از پیش این تیممون همین الان هم در تمامی حوزه‌های اون 360 درجه و اون آیتم‌هایی که با هم دیگه صحبت کردیم دارد. And then we feed back the data first to the team leader and then to the whole team. و بعد ما اون دیتا و اون اطلاعاتی رو که به عنوان بازخورد
داریم رو به لیدر یا رهبر اون تیم و بعد از اون هم به خود تیم انتقال میدیم. And then together we create an iterative team coaching roadmap. و بعد از این، از مجموع اینها ما یه نقشه راه کامل تیم کوچینگ و کوچینگ تیم رو ارائه میدیم. And then we do the coaching, then we do the assessment again to see the impact of the team coaching. و بعد ما کوچینگ و فرایند کوچینگ رو انجام میدیم و بعدش هم میایم یه ارزیابی میکنیم برای اینکه ببینیم این کوچینگ چه تأثیری داشت و چگونه کار کرد و تغییراتی که اتفاق افتاده به چه صورتی هستش. Organizations love it because they want to know, what did we get from our time? What did we get from our money? کسایی که معمولاً با سازمان کار کردن، اونایی که سازمان رو دوست دارن، میدونن این رو. این اتفاق میفته، بعدش سوال میکنن که خب از این وقتی که گذاشتیم، از این پولی که گذاشتیم، چه چیزی به دست آوردیم. And some teams, as I shared, are not ready for team coaching. That's a great topic for supervision. My feeling, my gut feeling is the team are sharing they've not got the time for this. That might be a project you choose to walk away from. و نکته سوم، بعضی از تیم‌ها آماده برای تیم کوچینگ نیستن. بعضی از موارد می‌بینین که تیم به شما میگه یا لیدرش به شما میگه که وقت کافی برای تیم کوچینگ ندارید. این یه نشونه است که اونها آمادگی ندارن برای کوچینگ تیمی و شاید نیاز هستش که شما اونجا رو ترک کنید. So have a think where you are in terms of your team coaching journey. و حالا شما بگین کجای این مسیر و سفر کوچینگ تیمیتون هستین. And what topics might you bring to team coaching supervision? و چه موضوعاتی رو شما به اون نظارت تیم کوچینگ خواهید آورد. And as well as providing the coaching and providing the supervision, we also train team coaches and we train supervisors. و همزمان در کنار این که ما داریم تیم کوچینگ رو ارتقا میدیم و نظارت میکنیم، ما میایم ناظرها و کوچ‌های تیم‌ها رو هم آموزش میدیم. Now, Hooman, I've given a lot of information. I've got more slides because I always prepare about 3 hours, and they can still have the rest of the slides. Would someone want a quick demonstration of team coaching supervision, but they would have to be a team coach, possibly with a team, ideally, or should we go to questions and answers? It depends on the participants, I think. As coaches, we are always trained to ask others what they want, you know. Perfect. Thank you for your time. It was great. Yes, it was a kind of that is strict and of course full of information and great presentation by you. Thank you so much. دوستان ایشون میپرسن که آیا دوست دارین که یه demonstration یا یه ارائه‌ای از این ماجرای نظارت داشته باشیم، نظارت توی کوچینگ تیم داشته باشیم. البته که میگن یه حالتی از تیم رو شما باید داشته باشین الان که بخوایم اون رو به صورت نظارت الان انجام بدیم، یا اینکه سوال کردن که دوست دارین وارد پرسش و پاسخ بشیم توی این زمانی که حدود 1 ربع داریم. این رو شما بگین. من گفتم به رسم کوچینگ ما دوست داریم که از دوستان بپرسیم، به هم بگین که با کدومش اوکی هستین. And we usually take a kind of memory photo in our webinars. If you're okay, we can have one right now. Absolutely. Do you want me to stop the screen? I am not sure. Yes, I think so. I think so. دوستان اسکرین رو متوقف کنن که یه عکس دستجمعی بگیریم.
Or if you want Okay, a picture, I can put it back on. I think it would be great to ask our friends. دوستان کسی هستش ویدیوهاتون رو باز کنین؟ آره جذاب، خوشحالی میبینیمتون. ویدیوهاتون رو همه باز کنین که بتونیم با هم دیگه یه عکس دست جمعی داشته باشیم و بعد برگردیم روی ارائه بانو کلر. That's a fun picture. We use Lego, we use image cards, we use all sorts of things online and live in person in team coaching supervision. دوستان یکی اوکی بده که عکس رو گرفته یا نه. هومن جان اگر این فایل از شیر خارج بشه میتونیم بریم تو حالت گالری. Will you please stop sharing in order to have the photo and then come back? Sure. هومن جان من عکس رو گرفتم. Thank you so much. We can go back to your presentation. Should we see if there's any questions, Hooman? دوستان آیا کسی پرسشی دارد که بخواد مطرح بکنه تو این حدود 10 دقیقه‌ای که زمان داریم؟ Because that was a lot of information. Yeah, you're right. سلام، خسته نباشید. میتونیم با وایس سوال رو بپرسیم؟ بله حتما. بفرمایید. اول از همه تشکر میکنم از خانم دکتر کلر بابت محتوای خوبشون. یه سوالی که من داشتم در این نظارت کوچینگ تیمی از چه ابزارهای کمکی حالا و اون تکنیک هایی که هست بیشتر از کدوما استفاده میکنن، یا حتی از اون تست های مثلا روانشناسی یا ابزارهای دیگه ای هست که بیشتر نسبت به مثلا کارهای دیگه، حوزه های دیگه استفاده بشه تو همین نظارت کوچینگ تیمی؟ این سوالم بود. بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. دارم نوت برمی‌دارم که ترجمه کنم. Thank you so much, first of all, for your presentation and the content. It was really appreciated. And the question is that which one of those tools or maybe other supplementary tools do you suggest for supervision of team coaching and team coaches, or any techniques or even some other, I don't know, psychological tests you suggest in order to have compared to other fields of coaching? Which one do you suggest to use more often? So I've just put the name of a book in the chat. About 2 years ago, we've got Robin Shohut that I mentioned, Peter Hawkins, Nancy Klein, David Clutterbuck, so many global professionals, over 40, and some people from Iran, who contributed to a book called Creative Reflective Practice. And in there, you've got models, you've got tools, you've got techniques. I'll let you speak, Hooman, then I'll continue. Yeah, it's okay. I got a main idea. یه کتابی هستش که الان اسمش رو ایشون اینجا نوشتن. Creative Reflective Practice is the name of the book. کتابی هستش که هاکینز، بکت و چندین نفر دیگه، 40 نفر از جمله چند نفری هم از ایران این کتاب رو نوشتن. توش مدل های مختلف و تکنیک های مختلفی هستش که میشه ازش استفاده کرد. It is great. What it also includes is actual reflections that are done in different ways. Some of them are done through sketches and images, others through poetry, others are from medical professionals. One particular one who sadly got breast cancer and said, through reflection,
she treated her clients very differently after she'd had that experience herself. Because reflective practice, supervision is not just for coaches, not just for mentors, it's for leaders, judges, and so forth. به نکته خیلی جالبی اشاره کردن. توی این کتاب نکته دیگری که وجود دارد این هستش که تجربه ملموس و عملی اون Reflective Practice Supervision و اون نظارت تمرین بازتابی که اون بازخورد رو در مورد چیزهای مختلف میدن برای بهبودش وجود داره. در زمینه‌های مختلف، شکل‌های مختلف وجود داره، طرح‌های مختلفی وجود داره در زمینه پزشکی، در زمینه‌های مختلف که یه دونه از اونهایی که به خاطرشون میومد و جذاب بود فردی بودش که سرطان سینه داشتن، کنسر داشتن و بعد از اینکه این رو تمرین کردن، این مدل نظارت ریفلکتیو پرکتیس و تمرین بازتابی رو داشتن، تونستن به مدلی متفاوت و به شکلی کاملا متفاوت به درمان کنسرشون بپردازن و این خیلی جذاب بود. It was really interesting. There's some more, should we say, formal or process ways of doing supervision. And yet there's also things like this. If you were with a team at a fancy dress party, what characters would you all be playing? And there's a lot of learning from those types of reflections. Yes, exactly. و یه سری فرآیندهای کاملا شناخته شده و رسمی و چارچوبی هم هستش. حالا الان به عنوان یه مثالش اگه شما به یه مهمونی ما توی فارسی اگه اشتباه نکنم بهش بالماسکه میگیم، فنسی درسینگ، لباسای زرقی برقی بخوایم بپوشین، توی همچین مهمونی بخوایم برید، چه شخصیتی رو لباس میپوشین و چه کاراکتری رو به خودتون میگیرین؟ تو همین هم بازتاب هایی که میگیرین یادگیری های بسیار زیادی خواهد داشت. And another one, if this team were a book, what's the title of the chapter that they're in right now? یه سوال قشنگ دیگه از این دست این چنین هستش که اگر این تیم یک کتاب بود چه عنوانی به چپتر یا به اون بخش یا به اون فصلی میدادین که الان این تیم درش هستش؟ این هم جذاب بود. چه عنوانی به اون فصلی که الان درش هستیم در اون تیم میدادین؟ And our full diploma in supervision is systemic supervision for leaders, coaches, mentors, with 400 pages of tools and techniques that you can try out. و توی اون چیزی که ایشون تجربه کردن، توی اون systematic supervision و اون نظارت سیستماتیک، کلی چیزهای مختلف و ساعتها منتورینگ و کوچینگ و لیدر و رهبر و هد و نظارت و چیزهای مختلف هست و مدل‌های مختلفی که شما میتونید ازش استفاده کنید. Another project to share just briefly, head teachers at different competing schools, because they were private schools, at the start of COVID, having supervision together when there was chaos, with teachers ill, their own children at home, children working online for the first time, who are very young, and they reflected together for the bigger purpose of what way can we bring stability to our schools. Beautiful. و یکی دیگه از اونها چیزی بودش که یه مدیر مدرسه ای این رو درخواست داده بود در ابتدای کووید که اون پاندمی بود و در اون بحرانی که اتفاق افتاده بود، در اون آشفتگی اتفاق افتاده بود، اون سوپرویژن و اون نظارت ریفلکتیو و انعکاسی و بازتابی رو که میخواستن برای این بودش که الان که این همه‌گیری اتفاق افتاده و
بچه‌ها توی خونه هستن، سنشون کم هستش، چطور میتونیم از این ریفلکت و بازتاب دست جمعی با همدیگه استفاده کنیم برای اینکه پیدا کنیم راهی رو که میتواند اون پایداری رو برای آموزش به بچه‌هایی که کم سن هستن و الان قراره از خونه کلاساشون رو پیگیری کنن براشون بیاریم، چه پایداری ایجاد بکنیم، چطور میتونیم اون راندمان و فعالیتمون رو بهبود ببخشیم و ادامه بدیم. Any more questions? There may be time for just one. آیا کسی هست پرسش دیگری داشته باشه؟ فکر کنم یه پرسش دیگه بتونیم پاسخ بدیم. ممنون ازتون. It is appreciated. Hello. Hello. Is my voice okay? Yeah. Yes, okay. Go on. Okay. Thank you. Thank you for this webinar. Thank you, team. I think there are just 4 slides left. We read up to 3, 4, 5, 6, 7, 8. How can we have these slides? Don't worry at all. I've noticed 2 tiny typos, and I want to get the Farsi model in the slides, and I'll send them to Hooman first thing in the morning. Thank you. Thank you a lot. سپاسگزارم. دغدغه دوستان اسلاید ها رو نداشته باشین، اسلاید ها رو برامون میفرستن و ما در اختیار شرکت کننده ها قرار میدیم. سپاسگزارم از توجه. And just a small check. You said that mentor coaching can be one of the barriers of using supervision coaching. Is there any conflict between these? Well, actually, what I meant was people who train in the ICF programs know that they have to have mentor coaching to get their credential, ACC, PCC, MCC. And supervision right now is only required with ICF if you're taking the advanced certification in team coaching. So the ones going for ACC, PCC, MCC don't need it. They only need mental coaching. So that might be why they don't have supervision. Oh, and great. yet the 2 have different purposes, because as you probably know, the mental coaching is listening to your coaching recordings and mapping where you are in terms of your competencies, whereas supervision goes a lot wider. Yeah. Thank you so much. Thank you so much for clarification. Merci, Hooman. محسا جان، امکانش هستش که پرسشتون رو و پاسخی که دریافت کردین رو ترجمه کنیم؟ بله، ایشون گفتم من دارم یه تحقیقی انجام میدم که چی میشه که کوچ ها سوپرویژن رو نمیگیرن و بریرها رو نام بردن توی اسلایدشون. یکی از اون بریرها این بود که استفاده از منتور کوچینگ یه بریر، یه مانع هست در استفاده از سوپرویژن. بعد می‌خواستم اینو یکم با هم شفاف کنیم که آیا منتور کوچینگ واقعا استاپ میکنه رویه سوپرویژن و مانع هستن، یا اینو برامون شفاف کنن. حالا هومن جان این قسمت رو میگم. متشکرم از فرصتتون که دادید. Thank you so much. Thank you so much. Pleasure. Tami. Yes. Can I give a brief explanation of the اون چیزی که هستش، دوستانی که توی ICF میرن برای کردنشیال و اعتبارنامه میدونن که برای ACC، برای PCC و برای MCC اون منتورینگ یا اون نظارت وجود داره و باید فایلشون بررسی بشه. حالا اگر کسانی اون رو داشته باشن، تنها چیزی که نیاز دارن یه منتورینگ در کنار اون هستش. برای همین این دوتا با همدیگه پوشش دهنده هستش. امکان دارد که اون سوپرویژن رو نخوان به خاطر اینکه اون مدرک رو داشتن و اون منتورینگ انجام شد. Just I want to say hello, Claire. Sorry, couldn't join you sooner, and just send you my honor. And thank you, team, and thank you, everybody. Just want to say hello and bye. Lovely to see you. Lovely to have you here. Yeah, thank you very much.
And thank you so much for the translating. I'm always in awe at the people that can translate so well. I want to thank everyone that's organised this. I've been a past president of ICF. I've set up a different chapter as VP. I know the work that goes on behind the scenes to get these things together. So thank you. Thank you for being here. It was really wonderful. تشکر کردن از تیم و اینکه پیشتر هم مدیر ICF بودن و میدونن که برای همچین رخدادی چه زحمتایی کشیده میشه. من هم از تمام تیمی که اینجا هستن برای اینکه این اتفاق رخ بده باز هم سپاسگزاری میکنم. آقای مقولی تعداد افراد رو براشون بگین تا ترنسلیت کنن، چون نمیدونن ما روی گوگل میت هم هستیم. فکر میده. Yes, and there was something great to mention. We had between, I don't know, 20 to 30 today on this live webinar on Zoom, but as there are some limitations and there are some problems connecting to the internet, we had another alternative connecting on Google Meet that we have other users there, and our team is checking the numbers of participants on Google as well, Google Meet. تعداد رو داریم جناب معقولی؟ میکروفونتون میوته. دوستان اگه تعداد رو دارن برای گوگل میت اعلام بکنن، چون من ندارم اینجا. I think I predict a total 100 because yeah, it is a very nice number we had yesterday, and just people know you, and I think that we are about 200, but we will send you the number. That it is very nice to hear that. Thank you. Yeah, it was somehow a great number yesterday, reached more than 100, and I told you Google Meet is more available these days in Iran, connecting from here. So Zoom has more difficulty, sometimes have some interruptions and disconnections. So I think we have had, I don't know, 80 or near 100 tonight as well. Perfect. Thank you for your time, for sharing your wonderful content and presentation, and it was great having you here, and hope to see you soon. Thank you, and I'll send the slides first thing. Thank you, it's really appreciated. Bye, Hami. Bye bye. Bye, سپاس از همه تیم. شب همگی خوش و به امید دیدار. خدا قوت حسابی. خدا قوت. Goodbye everyone. Goodbye.